Soft light, low sound. Let the noise fade out. Breathe in, slow down. Something's starting now. The day can wait outside the door. We don't need it anymore. There's a little spark in the quiet, a little calm before the rise. Pull your chair a little closer. Let the colors fill the room. Every shadow gets softer when the screen begins to bloom. And I can feel it coming, like a song beneath the rain. A little bit of wonder calling out again. Step into the glow, let the whole world slow. Stay here for a while, we're just about to go. Feel the rhythm low, let the warm light grow. Something in the air says we're close, we're close. No need to rush the moment, let it find its own way in. Every laugh, every silence feels like where we begin. There's comfort in the waiting. There's a spark behind the screen, like a door half open to somewhere we haven't seen. And I can feel it rising, like a lake beneath the waves. A little bit of magic in the ordinary days. Step into the glow, let the whole world slow. Stay here for a while, we're just about to go. Feel the rhythm low, let the warm light grow. Something in the air says we're close, we're close. Maybe we'll laugh, maybe we'll fall, maybe we'll find something hidden in it all. Maybe the next turn changes everything. Maybe the best part is just beginning. The sound gets clearer, the lights come alive. The room gets warmer, we're crossing the line. The screen is waiting, the mood is right. Awesome party's here, let's begin tonight. Step into the glow, let the whole world slow. Stay here for a while, we're just about to go. Feel the rhythm low, let the warm light grow. Something in the air says we're close, we're close. Step into the glow. Now the signal shows. Stay here for the ride. The story's about to flow. Soft light, low sound. Let the noise fade out. Breathe in, stay now. We're starting now. Hello everybody, long time no see. Var sezon da جايب بسرعة يعني بس همه چی ردیفه اوکییم. صدا، تصویر، حرکت ببخش صدا، تصویر، حرکت اوکییم. صدا که اوکی به نظر میرسه.
تصویرم که اوکی به نظر میرسه، همه چی اوکی به نظر میرسه. حالا صدای گیم رو نمیدونم، اگه کم و زیاد بود خودتون بگید بعدم بهم. الان صدا میده؟ آره صدا میده. الان فکر کنم اوکی این دیگه، صدای پلی استیشن باید اوکی بیاد. خب دیشب کریمزون دیزرد رو بالاخره بعد چقدر؟ 100 و چقدر چشون نمیبینه، 180 ساعت تازه هنوز کلی هم سایت کانتنت میگه تموم کردم آف استریم، جاتون خالی. خب بریم که عشق من اومده میخوایم شروعش کنیم. آقا بس اوکی این دیگه، همه چی حل، دراپ مراپ نداریم، صدا من اوکیه. اوکی دیگه هم میرم رو پلی استیشن، امیدواریم که حله. خب صدا چیز یکم کم نی، یک ولوم تا ته دیگه دعواره. نه اوکی اوکی. بچه هایی که اومدید خیلی خوش اومدید، صحبتون بخیر، صبح زیبای زیبا که جرس کنم، صحبتون بخیر. Let's do it. To the flow. Bah bah, after all this time, always. Hello hello که مثل من نداری. Ubisoft. Powered by Ubisoft and Will. Oh yes. Bah bah. دلم برای داستان مدرن دی ولی تنگ شده خودمونه. صدای گیم اوکیه دیگه، بکنم یه ذره باید زیادش کنم، یک کوچولو زیادش کردم، حالا امیدوارم زیاد نشه. Press R3. یا خدا صدا چرا یهو رفت بالا، اونو توی رفت کلا تو ترسیدم. یه لحظه اصفایی میکنم، صدا رو هم کمش کن. جایی داره؟ الان صدا رو میشنم، صدا رو شما کنم نمید بدش کن هیچ. صدا بک نمیخوره که، چرا بک میخوره؟ باید این دورو میوت کنم. صدا تستینگ 1 2 1 2. اینجا رو ببند. نه دیگه بک نمیخوره واسه شما، چیز حله. یه دقیقه فقط اینجا موسیقی یه ذره صدا رو بدم بالا، یه کوچولو امیدوارم دیگه اوکی باشه تو گیم دیگه. حالا می‌بینیمش رو 7 دیگه، امیدوارم اوکی باشه، کارش نمیشه کرد دوست دارم. بله حالا رفتیم تو گیم، اگه زیاد و کم بود بهم بگید. خب brightness adjust overall brightness in game image. معمولا یه راهنمایی میکرده کنتراست. رفتیم HDR هم که نداریم، apply next. گرافیک مود فیدلیتی که نه 100% پرفورمنس بوده باش. فیدلیتی فرم ریت 60 FPS. آره دیگه این بازی گرفتیم 60 FPS بازی کنیم. پرفورمنس سنسیتیو کانتنت بلاد، اون یه بلاد که آن بده. enable reduce free jump during parkour. نمیدونم یعنی چی. advanced parkour enable side ejects and back ejects from any height including non-target jumping to این فعلا میذاریم ولش کن. interface language English, voice language English, display classic, modern. full چی؟ نه آن چیزی چرا بذار چیزم باشه، گویندم باشه. تکست سایز
مدیوم اوکیه. مدیوم اوکی. چیز نداره، پس زمینه نداره ساب تایتلش. میگم سیاه باشه بیشتر. ادوارد کنوی is back. خب موتور پریست دیگه چی آقا؟ آه A group of common settings to reduce the number of actions and how much precision timing effort they need. All of these and more can be changed in the time. Motion and camera presets. Screen shaking هم که آن باشه. Camera dot off. اینا اوکیه. کالا accessibility دیگه. خب نه هیچی اوکیه. Finalize. Connecting online. یالا که بس میشه دیگه. یعنی به یوبیسافت مشکلی نداشت قبلا. Checking memory and add-ons. بله ما درسته deluxe edition رو بازی رو داریم. Deluxe. Welcome. Look at A beautiful place, isn't it? A fresh sea breeze, the warm sun. This beach belongs just to you. It doesn't exist out in the world. Everything you see here is from the past. Your past. One of your ancestors visited this place long ago, forever writing their memory into the fabric of your DNA. Animus ego unlocks these genetic memories for you. To sense. Wander. And connect. Like grains of sand which began as rocks, you have been shaped by these past lives, honed into who you are today. You've been lied to. Your journey to mindfulness begins through these ancestral memories for a total perspective on what makes you you. New memory streams are activating now. Erase. من داشتم میگفتم از اول هیچی نفهمتون صدا رو تنظیم میکردم. بچه صدای گیم و صدای منو صدای من باید سوار گیم باشه دیگه اصولا، ولی حالا رفتیم تو گیم صدای منو چیز کنید دیگه، بگید کم و زیادی شو. الان فکر کنم باید اوکی باشه، ولی حالا دیگه تو OBS کم کردم، اون برم که اوکیه، این برم اوکیه. میگم حالا باز اگه چیز شد کم و زیاد بود بگید دیگه لطفا. بذار خودم چک کنم خب چه کاری. A beautiful place, isn't it? A fresh sea breeze, the warm sun. This beach belongs just to you. It doesn't exist out in the world. Everything you see here is from the past. Your past. یک دو سه یک دو سه یک دو سه. One of your ancestors visited this place long ago, forever writing their memory into the fabric of your یک دو سه یک دو سه یک دو سه. Animus ego unlocks these genetic memories for you. To sense. Wander. یک دو سه یک دو سه یک دو سه. And connect. یک دو سه یک دو سه یک دو سه. Like grains of sand which began as rocks, you have been shaped by these past lives. ببخشید داشتم یه دونه تست میکردم دیگه، امیدوارم الان اوکی باشه دیگه، ایشالله اوکی دیگه جدی بریم. عذرخواهی میکنم برنامه زنده است و این مشکلات پیش میاد دیگه، بچه‌ای که اومدید خوش اومدید. دیگه جدی فوکوس بریم ببینیم داستان چی میگه. Welcome. نوکرم. A beautiful place, isn't it?
A fresh sea breeze, the warm sun. This beach belongs just to you. امیدوارم It داستان doesn't exist out in the world. Everything you see here is from the past. Your past. One of your ancestors visited this place long ago, forever writing their memory into the fabric of your DNA. Animus Ego unlocks these genetic memories for you. To sense. Wander. And connect. Like grains of sand which began as rocks, you have been shaped by these past lives, honed into who you are today. You've been lied to. Your journey to mindfulness begins through these ancestral memories for a total perspective on what makes you you. New memory streams are activating now. Erase self-doubt, fear, and weakness. Give yourself the confidence to conquer the world. Follow the trail and we'll be in touch. Welcome to the dark. دافاک واچداگز رو ریختن تو اساسنز کریدا. به به 60 FPS و ادوارد جونم. الان میتونیم مثلا بازی عوض کنیم از این صفحه؟ نه می دارم ولی تو چیزه تو هارده الان نمیتونم دسترسی داشته باشم وارد کنیم. خوبه تایم زمانیش حداقل زده. اودیسه، اوریجین، میرای، بعدش والهالا. یعنی والهالا بعد میرایش بود. اوکی. بعد شادوز. به Edward, the golden pirate age. Risk it all. Edward Kenway abandoned home to chase a dream of gold and glory. In a world ruled by greed and gunpowder, only the daring survive. Brotherhood of Outlaws stand with the legendary pirates and freemen who refuse to kneel, sharing their raids, rivalries, and rebellion as you deal the name that echoes from Nassau to Havana. The Caribbean awaits. Explore tropical islands, bustling ports, and deadly waters stocked by enemy frigates. Command your vessel, hunt treasure, and challenge empires. In this age, freedom is won. به. New game. سیستم بزنیم. بازم بزنم یه دقیقه چیزی. سابتایتل تو آدیوه. نه تو ویدیوه. نه تو آدیوه. نه اینکه کنترل اصلا هیچی. کپشن دایرکشن نمیخوام. ایموشن اکسایتد کلوز کپشنز هم نمیخوام. سابتایتل سایز هم پشتش و ریدبیلیتی بکگراند آره دیگه بگه 100 باشه دیگه. بکگراند کالر رو که اونجا تکست کالر رو رنگ اسپیکر هم اگه میشد عوض کرد خیلی خوب بود. New game. Combat difficulty. A balanced experience closely matching the challenge of the original Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Black Flag که قبلی یعنی اصلی چیز داشت آدم نیست. Difficulty setting داشت. One challenge dealing reduced damage and allowing you more time to react. نه اینکه نورمال. Stealth difficulty هم نورمال. Naval combat difficulty هم این original Assassin's Creed Black Flag. حالا شاید نمیدونم میشه عوض کرد یا نه نمیدونم. Activities difficulty مثل original game. آره اوکی نورمال. حالا بریم رو. به Edward Kenway is back. Cape Buena Vista. June 1760. ببخشید یه کوچولو کمش بکنم.
به به. Can you see her? Man the cannons! اسپرینت نداره بازی دیگه، همینه کلا. چیزای دلوکس الان میگیرم یه دقیقه بسیم کنترل شده دقیقه بس ببینم بازی دفعه اول نیم توش این چیزا هست دیگه. وایبریشن هم و کاستومایز کنترل میکنم چی به چیه. موف فورورد موف بکورد اینا که چی. پارکور آپ پارکور داون. اسپرینت با ال3 ای با آردون عادت دارم. اتک آهیه که وای من تو با اینا عادت کنم شب شده. دیون شیل تیک داون من تو با اینا عادت کنم طول میکشه دیگه. ایگل ویژن همون آرسه هیل میل نداشت. نه بازی چیز شده واقعا عوض شده. دروغ نگیم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی. نه بازی قاطی کردم کدوم صفحه است. صدا اوکی دیگه. آره صدا من که اوکی، صدا گیرم هم شده اوکی. اگه کم و زیاد بود بگید که یه ذره چیزش کنم. اوکی اوکی. پس یکی از چیزایی که عوض شده کنترل بازی. پری دیفلکت میشین. حالا دستمون میاد دیگه فعلا بزنیم پشت Get بود. them in! Close headway! We can scuttle her! آیا چی رو باید بزنم آدم همه رو. Broadside! Ready! همه رو میمانی. Fire! On! It's lethal! Fight to the end! تو من هنوز صدا چیزه دارم. آدیو شده نه اوکی دیگه. بزنه Unload all the shot we have! Fasten خب yourselves! کنترل دریایی همونه. The magazine! It's going out! Oh shit, here we go again. Douse the flames! Get in there, you mongrel! Duncan. Ow. Is it dangerous? Edward, لاینام که همون privateering, لاین is هست. it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy, earn a proper wage, sail under gentlemen? Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. ادوارد مو نداشت فکر کنم ولی مو داره پشم سینه It's داره. not about need, Caroline. ادوارد وان. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, two at the most. A year, I reckon. 2 at the most. All right, no more than 2. Promise me. Of
Sod it. Sağ. Damn. Deep breath. دایو داره، قبلا دایو نداشت. او یس، یکی از ادیشن های بازی دایوه. اینجا فقط میتونستیم با دایوینگ بل یه جاهایی رو بریم زیر آب. اوکی، دایو اضافه شده. نایس. از اون هوای آب بارونی نمیدونم چجوری رسیدیم به اینجا. دانکن Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 Keep talking. Will you or won't you? You don't have that gold on you now, do you? Bloody fucking pirates! دانکن چه خوشگل شده. خیس بود. I'm on to you, Snakesby! Follow and I'll kill you! اسپرینت با ال3 عادت نداریم ولی خب Come on, mate. We're off to a bad start. کجا باید رفتم؟ We از could این work طرف باید together رفتم on بالا. this. اوپس مای بد. پارکور اوور گپس. به به خوشگله، It's خدایی 100 leagues خوشگله. or more to Havana. Will you walk that distance? خب پارکور. بابا من از کریمسون دیزر بمانم، دکمه ها تو هنوز سهولت ندارم. حتی دکمه ها عوض شده کلان دیگه، دکمه ها یه چیز نیست. سینکرونایز داریم. گیلی لی 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 لی. به به. خب خیلی بازی عوض نشده، کور اصلی همونه، فقط یه ذره گرافیکش قشنگ شده و زیرابی اضافه شده و کامبتش رو هنوز ندیدیم. ویدیو کنش سینکرونایز. مپ داریم. به به مپ داریم. او سینکرونایزش هم عوض شد، مپش کلا عوض شد. این الان کل مپه؟ نه این کل مپ نیست، این الان فقط همین جزیره هست. مپش تیریدی شده، اصلا یکی از فرقایی که کرده دیتیل مپ رفته بالا. جرای تورتوگا انیمس. اینونتوری مونم که پر. اوه یس، از اینجا میتونیم گیر عوض کنیم. او بیلاختات برم پروگرس بانداد. اینجا نمیتونیم من چیزی عوض کنیم. بگویی ترینکت سون پاور ترینکت رو میتونیم بذاریم. Kenway's lucky restaurant link to his iconic ship. خب چیکار میکنه؟ هنوز جکتا رو نداریم که یک کاری نمیکنه، این فقط خوشگلیه. Black beard trinket. Look that ass. A lucky charm for the predator who stalk the sea. آها پرگو نوشته چیکار میکنه؟ Rope dart cooldown is shorter. Shields further reduce enemy morale. این فکر کنم بهتر باشه. او دوتا ترینکت میتونیم بذاریم. خب پس وقتشو میذاریم. اینا هنوز قفل. اینونتوری بک
crafting داشت کودکس دیتابیس داریم آخ جون enemies دانکن والپول درست گفتم دیگه دانکن ایبل ورما born unknown England died 1750 Cape Buena Vista. Abel Brahma was captain of the Jacobite, a pirate brig operating in the Caribbean around 1714. He arrived in Nassau in January that year when he gained the immediate dislike of the pirate Edward Thatch. As usual, Abel was captain of Jacobite, a pirate brig operating in the Caribbean around 1714. He arrived in Nassau in January that year where he gained the immediate dislike of the pirate Edward Thatch, who advised Edward Kenway against associating with him. In June of 1715, Brahman's ship was traveling past Cape Vista in western Cuba when Kenway on crew when it was attacked by the Royal Navy frigate HMS Intrigue. Despite demisting the British vessel during the battle, the Jacobite's magazine was set alight before Brahman could order his crew to douse the flame. An assassin named Duncan Walpole, who had been passenger aboard the Intrigue, killed him. Abel Brahman was known to be harsh and cruel. Cruel man fond of personally flogging his crew and harsh and cruel murmuring others an act of called making a man a governor of his own island. Kenway later observed that nobody but his own mother was going to mourn our captain's passing. Second cousin to Robert Walpole, Britain's first Prime Minister. Duncan was raised in relative comfort and ease until his 18th birthday, whereupon he joined the British Royal Navy as a midshipman with dreams of becoming a full officer. His immoderate temper and his impulsiveness, however, stimulated the swift ascension, and he grew impatient with his progress. After 3 years, his interest in the Navy had dwindled to nothing. With his heart set on finding a post with the East India Company, he had a chance meeting with a fellow sailor whom he had come to respect and admire, and it was this sailor who introduced Walpole to the assassin order and all its teaching. Leery at first, Duncan soon took to the secret order with a fervor and drive that he had not known in the Navy, and as his skills increased, so too did his reputation. But his temper and impulsiveness, coupled with a growing arrogance, were always a liability, and he was known for his frequent clashes with the elders of the British assassin order. Still, he was a valuable asset to the order, so much so that in 1714, his mentor asked him to set sail for a West India rendezvous with the Brotherhood there and meet their mentor at Tabai. Walpole accepted this position and with eagerness and departed within the month. The assassins in England never heard from him again. پس دانکن داشته میرفته اونجا مثلا بک استوری دانکن رو نمیدونستم یعنی یادم نیست که بود یا نبود ولی اینو الان یادم نیست دقیق دایدش هم نوشته West Indies کیفین allies زنمونه ویژولش کن او همین نمیذاره بچرخونیم مدلش مثل رزیدنت ایول اینا نیستم شد دایدش هم معلوم نیست. Daughter of Emmett and Elizabeth Scott, Caroline was born in Bristol, England to a prosperous family of merchants and civil servants. Given a modest education by her father to further her own studies in her own way, taking time to read as often as her familiar duties allowed. Splitting her time between these and helping her mother manage her father's affairs, she grew into a confident and level-headed woman with more skill and intelligence than her situation allowed her to exercise. Caroline first met Edward Kenway outside the Old Distillery in the aftermath of a drunken altercation. She had arrived to fetch one of her servants and there found Edward escorting the woman from the clutches of the Bristol more notorious Cad. Thankful for his kindness, Caroline agreed to a second meeting one more
equitable terms, hardly thinking a romance possible. The aftermath of his drunken and selfish. And yet, against most odds, that is just what happened. Edward and Caroline grew quite close and soon fell in love, quite much to the dismay of her father. Emmett Scott has already promised his daughter to the son of a wealthy East Indies Company executive, and made his displeasure apparent at every turn. But all his noise was to no avail. Caroline and Edward were married in 1712. For a time it seemed as though this odd pairing might produce a lasting union, but Edward's deep love for his wife was offset by his uncouth habits and reckless attention to responsibility. Not content to live a life of middle-class drudgery, Edward dreamed large and fixed on the idea that he could sail to the West Indies and fight as a privateer against the Spanish, or barring that, buy some land and sow a sugar plantation. Caroline tried to dissuade her husband, but to no effect. ادوارد کنوی ادوارد کوچیکتر از زنش هم بوده تازه. نه که حالا سن مهمه ولی جالب. Edward James Kenway was born on the 10th of March in Swansea, Wales, to Bernard Kenway of Manchester and Lynette Hopkins of nearby Cardiff. By Edward's 10th birthday, his father had moved the family to a small farm just outside Bristol, a nearby port town in the southwest of England. The relocation had a depressing effect on young Edward's mood. He grew restless from a lack of contact with old friends and struggled to find an outlet for his limitless energy. By his teens, he was spending more and more time in the city away from his farm, where the lure of excitement overrode prudence. By age 16, he had substituted a career as a successful farmer for a life of hopeless tomfoolery, frequently shirking his responsibilities to his family in favor of rough company. In late 1711, at the age of 17, Edward met Caroline Scott, a woman of modest but steady means. Their friendship began cautiously, as Caroline's hand had already been promised to the boorish son of a wealthy East India Company executive, but Edward's charm eventually won out, and he and Caroline were married within a year of their meetings, a union that angered her father and got the whole of Bristol talking. In the earliest months of their marriage, Edward resolved to do well by his wife and provide for her as he believed a man in his position should, but his grandiose dreams and exaggerated opinion of himself prevented him from taking immediate responsibility for their well-being, and after only a year he had stumbled back into his worst habits, drinking, fighting, and idleness. It was this dark period that in this dark period that Edward revived an old idea of joining a privateering fleet sailing for the West Indies, with the aim of making war against the Spanish and collecting unchecked sums of gold and cargo. This, he told his wife, was their path to quick riches. Being a sensible and prudent woman, Caroline discouraged these fanciful ideas. By the summer of 1712, Caroline understood that her husband's departure was inevitable. She wanted no further part of his reckless plan, and so left him to live with her parents. Stunned by the sudden turn, Edward was determined to earn his fortune fast and prove himself as capable as he always claimed he was. He left for the West Indies barely 1 month later, where he soon fell in with the privateer Benjamin Haringalt and his quartermaster Ed Thatch. خب این دوتا جفتشون پایرت بودن دیگه. Edward spent the first half of 1713 sailing with these two seasoned sailors on regular sweeps of the Windward Passage, but that year fate threw him another upset. With the signing of the Treaty of Utrecht, all hostile actions between the major empires came to an end, and the prospects of British privateers dried up. Now poor, unemployed, and thousands miles from home, Edward and his colleagues settled on the island of New Providence in the Bahamas to reconsider their options. These were fanciful days for Edward. He discovered in the small town of Nassau a life
just quite unlike that which he had left behind. The atmosphere of wild and noisy freedom in this small stateless encampment overwhelmed and captivated him. The drinking, the gambling, the women, the endless desire to simply live as one pleased. And yet, as carefree as he was, his beloved Caroline was never far from his mind. If he could make something of himself in the West Indies working a sugar plantation, perhaps he might bring her back after all this time away. But in the absence of true conviction, habit takes hold fast, and it was only a matter of time before Edward set back to out to sea with his mates, to live the life they knew best, no longer privateers, legal and sanctioned, but as pirates now, with nary a whit of loyalty to king and country, earning his fortune by the sword and pistol, and praying his end was never too near. اوکی این بک استوری رو فکر کنم یا نداشتیم یا اگه داشتیم من یادم نمیاد خونده باشم. آخ نه. لور یا خدا بخوایم بخونیم حتی نه اینا کمه. Locations, jungles, trips, Ichabod. Cutter. The cutter was a small watercraft armed with one. نه این که در برای خود کشتی ها نوشته دیگه هیچی. فریگیت و اینا رو هم میدونیم. هم که یه ربیت اینا رو که میدونیم. خب نوشته کجا پیدا میشن. این خوبه این بعدا به درد بخوره بخوایم بگردیم پیداشون کنیم. Portrait. Undiscovered. اینا undiscovered. اوکی. Art collection. unknown art collection shanties. ایول چیزا رو نوشته. Oh do my Johnny Bunker come back and چیزای roll boys roll. Oh solid branches the gal for me boys roll Oh solid branches the gal for me boys way high Miss Lee Brown. We're bound away down south boys roll. We're bound away down south boys way high Miss Lee Brown. We're rolling down to the train to Miss Lucille. Roll boys roll. اینو بلد بودیم. Where am I to go Johnny? Where am I to go Johnny? یه سریاشو یادم رفت یه سریاشو بلدم. نمیدونم شنتی ها هم مثل بازی قبلی باید پیدا کنیم دونه یا چیز. خب این از این کامبت اینا رو که نمیخوام. لو Golden Age of Piracy. While piracy has existed most places across history, the Golden Age of Piracy refers specifically to a period between 1650s and the 1720s. یا با اینکه چیز روز دریایی بودن تو همه دوره ها بوده ولی عصر طلاییش بین سالهای 1650 یعنی دهه 1650 و دهه 1720 بوده که Global Communication Discovery of the New World که آمریکا اینا کشف شد. An increasingly wealthy international trade across largely lawless on patrol seas ushered in a period of unprecedented opportunity for pirates. میگه داشتن که چیزا رو میبردن از راههای طولانی و اینا واسه دزددریایی ها خیلی خوب شد. The harsh condition aboard most colonial ships where common sailors were badly paid and often could lead to mutinies with the entire crews turning outlaw. میگه حالا توی همین کشتی هم که میرفتن و قانونی بودن به خاطر مثلا شرایط بد میتونستن که میوتینی چی میشد این که میگیرن سرپیچی میکنن کشتی ها رو میگیرن چی میشد یادم نیست اسمش دقیقا فارسی شد اون کارا رو کردن کشتی رو میگرفتن و میرفتن بی قانون میشدن. In many cases piracy was not only natural but the only choice for this crews to survive. میگه بعضی وقتا نه تنها انتخاب بود براشون تنها انتخاب بود که بتونن زنده بمونن. War of the Spanish Succession. In 1709 Europe became embroiled in the War of Spanish Succession to determine who would rule the Spanish Empire after King Charles II died childless. On one side were the Bourbons of France and Spain, on the other were Austrian Habsburg and its allies like Great Britain. The war spilled out of Europe and across the world, including Caribbean.
Where, when the war ended, many British privateers were left unemployed and so turned their wartime talents to piracy on high seas. Pirate articles. Unlike merchant ships, navies, or even privateers, pirate crews did not navies or even privateers, pirate crews did not serve under an authoritarian ship's captain who had the final word on the ship discipline. Instead, pirates enjoyed an informal form of democracy, electing their own captains and abiding by informal agreements known as pirate articles or article of agreement. These codes, whether written down or not, governed shipboard discipline, governed shipboard discipline, the election of the captain and the divisor of treasure. Typically, each crewmate signed the ship's articles and at least make their marks on a pirate's run. The sailing route around the Cape of Jolly Roger. The classic pirate flag is a black sign with a skull and crossbones. Although various designs existed and some were blood red instead of black, the term Jolly Roger was popularized by Charles Johnson's A History of Pirates, but it could also be known as the Death's Head Old Roger or the Black Flag. به جای Black Flag میگن Jolly Roger. راست میگه. Black Flag. The fearsome design encouraged merchant ships to surrender without a fight. Rum. رامو که میدونیم، شنتیز هم که میدونیم. اوکی، اطلاعات خوب بود. Let's do this. Jungle, latest entries, frigate, cutter, jungle هم که Rainforest in West Indies, notable example, Principes, Isla یا Isla Providencia. Okay. وای پارکورش بابا برو روی این عادت ندارم. Explore find the assassin. کجا باید میرفتم؟ اوه بوتومون نه اشتباه شد. آقا من اومدم این برم کجا باید برم؟ بکنم اینجا باید برم. فکر کنم از اینجا باید میرفتم ولی امیدوارم آره. Where's he running to? اینم دایو زد. اساسین بودیم وقتی اساسین بودن موت نبود. Forget what I said. We can start over. اوه منو میزنی؟ نباید این کارو میکردی چون اطلاعات This one vanishes into shadow. اساسینه خود اوه نمیتونم هلت اسکول ای شت این تروپی دارن اینا. باس فایت داریم؟ باس فایت نداشتیم داشتیم؟ نداشتیم یه عوض شده اینجا؟ نه بود ریدی داداش. And now we've drawn swords, mate. I'm beginning to think you're not keen on my aid. My business bears greater purpose than a thief like you could comprehend. I warned you. Why the ill temper? Hiding something? Attack repeatedly to break a fool's defense, leaving them open to attacks. Defense is restored after some time. So We don't have to fight. Let's make a deal. Filthy cutpurse! oh yes, پری داریم. That looks painful. Die, you leech! اوه وقتی فلاش میزنه باید پری کنیم. کلاش افتاد. Perfect parries break defense immediately for a lethal takedown. حالا باید دستم بیاد دیگه.
اساسین رو کشنیم. اساسین اصلی اسفرت. Why don't you young sailors listen to me? I'll sing you a song about a fish in the sea, and it's windy weather, boys, stormy weather, boys. Senor Duncan Walpole, Leonardo Torres. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, let's collect your reward. والپول من نگفتم فرستاده بودن که چیز کنم. Rescue. Now to find my way off this bleeding rock. آخ جون هودو من هیچ وقت نمیندازم بالا. تموم شد. ایوه راست میگه. چیز شد چیه؟ نه با مربع میشینه. با مربع میشه. اوکی ما که لایریم دیگه. اوکی یه دقیقه بذار من چیز کنم. نه کودکس میخواستم بکنم. Rescue blood well retrieved from Duncan Walpole. والپول من نگفت که اینجا after 2 years his interest in هیچی. Still he was one man to order so much that his mentor asked him to set sail for West Indies rendezvous with the Brotherhood there and made their mentor deported him. The assassins in England never heard from him again. و پس چرا داشته میرفته پیش تمپلارا. اینو من قاطی کردم میگم. حالا اوکی اون فهمیدیم. سیف همینجا میشه سیف کرد. الان هم میشه سیف کرد لباس ما بس عوض کرد یا هنوز باید بریم جلو. اینونتوری هنوز پروگرس. به لباس اساسین شدیم. چقدر فیتشه. Find a way to Havana. Underwater surrounding a highlight object of interest. Underwater surrounding. باید میپردم تو آب؟ نه نمیده بلش. Quiet, you bleeding pirates! You'll hang for the mess you made out there. Sir, I had nothing to do with this attack. My crew and I have merely anchored to water and resupply. Hold it! Stop them! Give me one reason I shouldn't vent your skull. Take my sugar! Take anything you like! Ah! دیدی؟ نه دیدی. بیا بیا پایین. لوت هم میخواستم بگم لوت نمیشه. این منو دید. تا کامبت بازی دستم بیاد طول میکشه یکم. نایس. نمیشه سی شیلد کرد. اینو میتونی بیاری بالا. باید نمیتونیم
تو اساسن قبلی ها میشد، یعنی تو اصلی میشد. بذار ببینم. باید برم تو کنترلز. کامبت نه. الان چرا تو کامبت هم میتونه باشه دیگه. لاک تارگت رو که دیدیم. پیستون نه که هیچی. پول سمت چپ. همون پولا رو که میذاریم نگه داریم. دنبال همین بودا. دانکن نمیگم My God's دانکن grace, sir. بانت. You saved me. A profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But all things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Lacking a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. Always zero. This is difficult. I should have taken the coat off. نه یوبیسافت کانکت چیزی داره بگیریم. Remote play connected میدونم. حالا نشون میدی یا نه؟ آره. ریوارد داری یا نداری؟ like میشه. Welcome to animals. Edward Kenway's Who. Edward Kenway Dark Canyons. نه ریواردی نداره این مثل هرچی از خود گیم. Unlock more content and rewards. ریواردی نداره. Eliminate corrupt entities, eliminate color. بودش. It was no thanks to you lot that I'm back. You can thank Duncan here. Welcome aboard, Duncan. She's a modest schooner, but well suited to my purpose, trafficking cargo from my plantation and such. She'll do fine. If you are so inclined, you may steer her yourself. My helmsman and quartermaster were among those killed. خدا بیامرزتش. Ready yourselves, lads. The Spanish Navy hunts in packs, and we make for Havana. Ahoy! What are you following about here? Has a good feel. We'll first strike to half sail to get ourselves moving. There's a tug of the wind at my hair. I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean. The raw stink of possibility. That's a top way of seeing it, mate. چرا مینیمپ ندارم؟ مینیمپ نداره بازی کلا؟ بازی اصلا مینیمپ داشت. من بدون مینیمپ نمیتونم. حالا امیدوارم بیاد مینیمپ. بجاش کامپس اون بالا رو آوردن. نه اینو نیستم واقعا. مینیمپ رو ترجیح میدم. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? We've really opened it up now, haven't we? Ha ha!
لودینگ نداره دیگه. پشمام. Fail to Havana. Oh, what a magnificent creature! ولی چیزی که من الان نمیفهمم مینی مپ نداره بازی. اینو باید سرچ کنم. مثلا اطلاعات بادو چجوری چیز میکنه. Does Assassin's Creed Black Resynced have minimap? Oh, it does not have the classic minimap. اینو نیستم زیاد، ولی خب مثلا یه بادو چجوری نشون میدم. باد میومد سیلینگ اون اثر میداشت، ولی البته از اون برم بهتر دیگه، چون چیزی نداریم. پشت میون چیز داشتم که پشتم بیفته که حالا نیست. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, aye. به قشنگ. اینجا اونجایی بود که میرفتیم تو مدرن دی، دیگه نداریم دیگه. هوانا اونانا. وای موزیک. Lively Havana. I've been here once before. It was a truly awful pleasure. Havana, Cuba. You like See that? someone you know? No. Just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Flash rogue like yourself must be cautious. Yeah. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Something wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. ندی کلا رو نذار. I hope you'll tarry a bit while I conduct my meeting. It'd be a great relief to have a man of your stature nearby in case of a misunderstanding. I can hang about. I might have a drink. Splendid. A drink. Gracious. What a revolting sight. And they don't take kindly to pirates here, do they? Wonder how many stolen reals bought these men this perch. آها اینه پایرت بابا. Hola, ladies. آخ تو اینا You هست. don't know these women, do you? No, they charge money for that kind of privilege. Few dozen reals for every hour of knowing. Keen to meet them. No, goodness no. I'm a married man. Married man of their forte, mate. Mate. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. Perhaps a small dagger would suit me. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils. Maybe I'll buy a sword too, and we'll both jump rank. Lend us a few reals then. I did save your skin. Of course. Cheers. What can I do for you? سلام. 2 تا شمشیر لطفا. British cutlasses.
Hits multiple enemy in an arc. اوه چیز داره. A pair of light cutlasses made popular by British privateers. Officers thrusting attack with long reach hits multiple enemies in an arc. R1شون چیز داره. Damageش چیزه maximum takedown. Buy acquired. به به. That's a better fit for me. How do you fare? I had only enough for a small knife. Still, it'll do in a pinch. Oh. Oh, puffer duff. I have led us astray, Duncan. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern with a sort of courtyard interior. Parkour. My goodness, you're an agile chap. Every finger's a fishhook. That's how you tell a true sailor. Yes, a fine way to put it. هوانا اونا اوج خوشگله لعنتی. ستینگو دوست دارم. بعد گاتیک فکر کنم این مثلا میشه گفت مورد علاقه ترین معماری این طور باشه. گاتیک که اصلا پلاتون و این چیزا. I think I see the place. We're not far. Not the resistance got me blind. Para! Oh, he's got me blind. Good God, what do I do? Hang tight! Oh, I can't breathe. Here I come! I think my heart stopped. وایستا پدسک دزدی میکنی؟ Don't make me chase you into the harbor! وایسا داری وایسا. تکل که باید نزدیکش باشم. برس دیگه. قبلا بیشتر میدویدی. آها نایس. یه لحظه بسخواهی میکنم. خب You robbed the wrong man, mate. A fellow with dangerous friends. That's a heavy purse, Mr. Bonnet. بازم بذار من یقه لو رو نگاه کنم. یه چیزی هم ببینم. دیتابیس اون الای بانت اضافه شد. اوکی لو war of Spanish succession. Europe became embroiled in the war of Spanish succession to the Spanish Empire by King James. On one side the war France and Spain, on the other Austria and Hungary, including its allies the Great Britain. The war spilled out of Europe and when the war ended many British privateers left unemployed. آها خب سر چیز جنگ بوده، سر اینکه کینگ اسپانیا بشه جنگ بوده، بعد پادشاه اسپانیا بشه با بریتیشیا. بعدش که جنگشون تموم شد اوکی خیلی از پرایوتیرها که ما هم جزوشون بودیم بیکار شدن. این تیکر رو من چیز نکرده بودم الان متوجه شدم. Stede Bonnet died. Born into plentitude and wealth on the island of Barbados, Stede Bonnet seemed destined for a life of pleasure and ease. The son of a successful and influential plantation owner, his early life was marked by tragedy when his parents died suddenly, leaving 7-year-old Stede orphaned and in a perpetual state of melancholy. His inheritance of some 400 acres of land softened the blow caused by the loss of his parents, and by the time Stede was in his late teens, he had already restored
the sugar plantation to a profitable estate. He married young and set about starting a family as soon as possible, but owing to what some called a disorder of the mind, he never found solace or comfort in these domestic trappings. To further complicate his unease, his firstborn son, died in infancy, amplifying his grief and stirring his restlessness. As a means of coping, he dreamed of going to sea and sailing about the world, meeting people, living life as a man, free of the obligations thrust upon him. When Bonnet's ship was apprehended by the British Navy on suspicion of piracy, he was rescued by the pirate Edward Kenway, who, with the help of Blackbeard and others, eventually influenced the feeble and impressionable merchant into going into the account himself. Intigeras Wilka. Duncan! By Jove, you're alive! Of course I am. That filch was no fuss. Ah! Did you catch that rogue? Aye. And I'll be buying the first round with the money I pulled off him. Oh. Wonderful. First my ship, then my purse. It's twice you've saved me now, Duncan. And don't forget your skin. I saved that too. Yeah, thrice then. Very good. Out of the way. Oh, my word. Havana grows livelier all the time. Each funster we meet makes me more impatient to drink. Come on. Ah, this is the spot. The sea has much to offer, but a popping tavern always draws me back to shore. Popping, yes. I would normally prefer to conduct my affairs somewhere quieter. Oh, yes. Take your time, I'll be just here. Fancy meet no Welshman. Deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before. Yous mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? Oh. Ooh! You bastard! Hey, I warned him. Ow. Bah, bah, o hangi Espanyol? Come on, lads. I've seen bigger arms on a bird. Ardo and Zabra to shoot like me. Oh, yes. I got plenty more like that. You'll have to hit harder than that. Okay, kick him. Ow, 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 ow. One more. Come on! Baba, hello. You give as good as you get. Nice. You're not leaving me. I'll catch you up. Perro inglés! Look again, Lobcock. I've had all I can drink at present, lads. You go on without me. Bana düşünmeyin. Bah. Hopefully, Steed wasn't pinched by those guards. Lively Havana. Get a tour of Havana complete sequence to memory 1. Tavern. Near to it. And my sugar. Aramız repertuar.
این چیه؟ هاربر مستره یا؟ I only trade with آره. ship captains. I only trade with ship captains. Noted. That's smart. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar when your dispatches. Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is muy mal dad, so I'd rather not ask. Shit! Come on, let's give ear to their talk and recover my maps. Full And my sugar? eavesdropping. And my sugar. What, in my drawers? We'll see what happens. حالا ببینیم اینا میشن ایوزدراپینگ رو چیکار کردن. Very good to sell. The sugar and such. این اصلا نبود. Hey, Carlos. You hear that Captain Mendoza ordered us to take the fat Englishman's goods last night? I've been briefed on the matter. The captain will inspect them after the hanging. I believe a buyer has been arranged. That was fast. And when is the hanging? The bell! It's starting! This Captain Mendoza plans to move our goods. Can't have that. I've never seen a hanging before. Barbaric. Ugh. Largo to watch up me. Not this time, mate. Better if you stay out of sight. Yeah, of course, of course. You know, someone needs to be at the ship. They say this pirate sank one of Mendoza's ships. I just hope he wasn't torturing him before he said so. Last thing I saw was a big old sheep shearing Welshman. Popped his head right off his neck. Well, hanging is all well and good. I've come for Captain Mendoza. He wouldn't be dodging his debts now, would he? No, no. The man on the platform there is the captain. Then let the show begin. Were the crimes of forgery, arson, smuggling, theft, and murder? All in the name of piracy. Samuel Carlstock, you are hereby sentenced to be hanged by the neck until dead. Do you have any last words? Like many of you, I came to the West Indies for a better life. It is my view that... Oh! باش حرف میزد بنده خدا. Let it be known that we offer no quarter to pirates and smugglers in Havana. Blend with the group. ایگل آیش این شکلیه؟ آبی نیست دیگه. Ah, senor, you've come for the sugar. I've come to see your debts paid. See, and then... اوکی قبلا میشد اینجا Aseguren el castillo. بکش بیرون دیگه. Sod it. That's gonna make things more difficult. Retrieve the cylinder from Castillo. ¡Será pasto de los gusanos! That won't be out. یه چیزی میخواستم چک کنم یادم رفت چی. من که داشتم همین کارو میخواستم بکنم نرزه. Pronto estarás criando malvas. کی اومد سراغ من؟ برو بابا. این کامبتش خوبه حال میده. هری حال میده.
یا او قرمز بود زایی شدم. خب کامبتش زیاد اونقدرم فرق نمی‌کرده یکم. چرا تا صبح میخوام بیان دنبالمون ها. شری خب اون رو تر زدیم دیگه نداره استرس نمایی درسته اسکفلو بابا increase maximum takedown responding. بیاین بابا بیاین من حالا حوصله استرس ندارم. بزن یکیتون بزن. او 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 آرام وحشی یکی یکی او بزنید دیگه. دیگه جونم داره تمام میشه مجبورم خودم وارد عمل شم. ای پدر نامردی زد. واه قشنگ شریک نه لوت میخوام. ای بابا عجب پیگیرایی هم اینا. بگیرش بخورش. Project rewards available open enemies. الان چی شد کجا رفتیم؟ استور داره بازی. in the dark not started. اینو الان گرفتم. rewards چیز داره؟ بتل پس داره؟ تو شادوز آورده اینا رو. من این نی synchronization journey Edward Dark Animus. It's not about need. Complete the quest at what time Mr. Walpole prisoner. سیکونس اینا کجا میزنه؟ اینا رو من رفته بودم دیگه. میتونم چیزای دلکس اینجا بهشون دسترسی داشته باشم. لایت سرور بلید بلک بیردز کریمسون سوردز خوشگله. Trusty attack with long range hits multiple enemies in an arc. 6 flash blades with gold figure hunt to deadly. Maximum takes down 2 maximum takes down. damage این ولی بیشتره. Breaking enemies defense also damages nearby enemies. ولی دمیج این بیشتره. این دمیج داره این مکسیموم تیک داون داره. این فکر کنم بهتر باشه. این ریپیر اینا کوپلس هم. ریپیر کوپلس هم. ریپیر مگه این
تراست اتک داره دیگه. چرا long reach damage with my maximum takes down heavy strike range is increased. اینو فعلا میذاریم. حالا دیگه چی داریم؟ امتی گیر چی اینجا میتونیم دانکن والپول روز مستر اساسین روز یس مشکله هست. بلک بیرز کریمزن آوتفیت. حالا فعلا به خاطر لور بازی اینو دست نمیزن. چیز که ندارن که استات ندارن که کازمتیک. The Revenge miniature ship model of the Revenge. اینجا تو کودکس باید باشه نه؟ نه سیکونس رو کجا میزنه؟ Location groups. استوری پروگرس داشتیم قبلا. بعد هیلم چجوری پر میشه؟ اینو بهم نگو. اینجوری پر میشه. دیگه چی داریم؟ بازم پروگرس هم رفت و بکن. کجا میشه دی؟ اینجا که نمیشه. انیموس چی؟ تو انیموس بود؟ باید تو انیموس باشه اصولا. پروژکت از سینکرونیزیشن تو سینکرونیزیشن باید باشه دیگه. حالا ریواردش رو نمیخوام. من میخوام کجا ندارم ریوارد. Complete all objectives in sequence. In this sequence to unlock rewards. این سیکونسش ایناست دیگه. ما الان سیکونس 2 مگه نزده بود پلیس؟ این که سیکونس 1 که استورش چی دارم من؟ مثل بازی سینگل پلیر استور میذاریم $10. برو بابا. اینا چیه؟ از این درگون نه نیستم بابا. او اینا فری هم. اینا تویچ گرفتم. او ببخشید پرپل از اون پلتفرم بنفشه گرفتم. ولی کاری با اون ندارم. یوتیلیتیز چی داره دیگه؟ ولم کن. نه این که چرت و پرته. این به درد نمیخوره. من گرفته که بازی کنه دیگه. این واسه این کار کنه که بازی نمیکنه دیگه. ولی این که این باید بخری یکم اذیتم داره میکنه. میدونی مفشینی هست ولی خود بازی باشه فکر کنم بهتره. من شما الان میامید
2 دقیقه بریک بدیم به من لطفا. مرسی، خدا نگهدار. میام الان جای نیم. Soft light, low sound. Stay here, I'll come around. Take your time, let the moment breathe. Nothing to chase, nothing we need. The room is warm, the screen still glows. The beat moves slow and the quiet flows. I'll be right back. Don't go too far. Keep the light low. Stay where you are. I'll be right back. Just let it roll. We're still here. Still in the glow. Grab a drink, rest your eyes, let the little lights drift by. No need to rush, no need to speak. The sound is soft, the mood is easy. Awesome art is away, but not for long. So stay with the beat, stay with the song. I'll be right back. Don't go too far. Keep the light low. Stay where you are. I'll be right back. Just let it roll. We're still here. Still in the glow. Nothing's ending, nothing's gone. The lights stay warm, the beat goes on. Take it slow, let time move. We'll be back inside the groove. I'll be right back. Don't go too far. Keep the light low. Stay where you are. I'll be right back. Just let it roll. We're still here. Still in the glow. Soft light, low sound. Stay here, I'll come around.
خب ببخشید اون چیزی که میخواستم پیدا کنم بالاخره پیدا نکردم آخرشم. بله خب دیگه فقط یه دور رسم چیز رفتم بیرون، بازی رفتم بیرون. لودینگ هم میگن نداره بازی، نمیدونم ما که هنوز تست نکرد. دقیقا از همونجایی که رفتم اومده ای وقت یک پوینت نداره. میشه لوت کنم. آها آره میخواستم اون مجبورم رو بگیرم دیگه. $5 بره تو کوچم. مرسی یوبی سافته واسه همه چی. ای داره ای جدید میشی کم کم. اینا یه نه کازمتیک های تخیلی حال نمیکنن با. ولی این که نشون بده اینا رو اینا رو نشون میده دیگه. یوز اسپیشن میگه اینستنس آنلاک فور کوالیتی ویل کلاس ورد مپ. ورد مپ اینا رو نشون میده. از اینکه ما میخوایم 100% کنیم بازی رو ترجیحاً فلت کنیم اینا میگیریم دیگه. باش اینو مجبوریم بگیریم. دانلود یا
once to return to title screen to access it. Do you want to return now? اونی هم ایمیل چیزو داد دیگه. جهنم دیگه، ما که دلوکس رو تو دلوکس باید اینو میذاشتن دیگه، مثلا دیلاکس. حالا شمشیر یاسکن اون دختر اسمش چی بود؟ یاوی. شمشیر یاوی رو میتونم کاتانا بگیرم دستم اینجا، اون حال میده، اونو هستم. خب این میشنه که گن زدیم انمایش ویدیو رو. حالا ریال، این ریال کجا و ریال ما کجا؟ بابا دیگه ولم کن، اون که گند زدیم. Found a key. Let's see if it works. هنوز میتونیم تو این قایم شیم؟ ایوه. اوه برو. بیا سلام، شنیدم کمود او یکی بیایم دیگه. الان اینو بزنم این منو میبینه. دیگه مجبورم کردی دیگه، چیکارت کنم. اوه Retrieve the stolen goods from the castle. They might be close to where the goods are stashed. The captain stay unlike a room in the castle. کدوم رو؟ هنوزم که هیدن بلیدمون رو نداریم. اینطور هنوزم هیدن بلیدمون رو نداریم. لیلی. شوگر بدبختم یه جوری ببر دیگه، گناه داره. Here's my goods. Time to tell Bonnet the bad news. چجوری میشه چیز کرد؟ آن آرمش چجوری از اینو داره؟ باید داشته باشه دیگه، به خاطر اون یه دونه میشن که نمیان چیز کنن که انیمیشن بذارن که. AC بلک Resynced on our combat. بخشی دارم اینا رو چک میکنم. اون چیزی که میخوام نشون میده گوزو. فکر کنم برداشتن دیگه، نمیشه اصولا. نه
اینم که نشون نمیده اساسا کریمینال کلاگرسون ها بود تو هیدن کارنر تو هیدن کامبات مکانیکس اساسا کریمینال کنن. What? پس چیز نداره دیگه، یعنی دیگه آن دو هیدن بلید رو برداشتن دیگه نمیشه عوض کرد. امیدوارم تو بار حداقل بشه. البته نمیدونم مثلا تو بار دیگه الان میتونیم وایس بدیم یا نه. پس اونم چیز کردن دیگه، جزو کاراشون این بوده که جزو تغییرات ریمیک این بوده که آن کامبت کلا هست کردن. اوکی. Return to Steve. اینو نداشت بکنم موقعی شدم داشت من ندیده بودم نمیدونم. And my sugar. Apesta bastante. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Press into map to access list of all quests and contracts in progress. The map will jump directly to the chosen quest location. Mr. Walpole, I presume. Quest log. فقط اینا رو نشون میده. 2% quest log 2% چی 2%. کودکس دیگه چی داریم؟ توتوریالز که هیچی. کامبت بیسیک. Adaptive enemies, swords, smoke bombs, equipment tracks. اینجا که هیچی. پس اینجا اصلا دیگه حرفی درباره Sailing Naval Combat Sea Shanties حرفی درباره چیز نزده اصلا. او اوکی. Acquire some shits in the world picture. اینش عوض نشده. Quest fast travel چون کنم. You can quickly reach a previously visited location you have synchronized. And locate your destination icon and press immediately
اوکی دیگه به اپیزود اول میگن بازی دستم نیومده دیگه داریم یاد میگیریم. Intrigue. His Majesty's Royal Navy, it was sunk in battle with Jacob. The Revenge. The Revenge was a schooner owned by Steve Bonnet. Oh. It was originally a merchant ship used to transport trade of sugar from Venezuela plantation to Port of Havana. Havana, Unana. My heart is breaking, said Havana, Unana. Art collection ship مال من از کجا آوردم؟ خودم نفهمیدم این از کجا کالکت کردم. Weird. Rule of Piracy. The Spanish Empire. Already a global power, the Spanish defeated powerful adversaries such as the Aztecs and Incas in the Americas by exploiting existing conflicts and rivalries between tribes and nations between the 15th and 18th centuries. Acquisitive and protective of the supply of precious metals, its new colonies afforded it. The Spanish Empire enthusiastically participated in the Atlantic slave trade and defended its trade routes aggressively. Even after its defeat in the War of the Spanish Succession in the 18th century was nevertheless one of prosperity for the Spanish Empire as their trade reputation grew steadily under Bourbon oversight and continued to grow at an extraordinary rate until the 1780s. Okay, لور دیگه که نداریم لور که نه Quest, Start hiding دیگه نمی‌شونی این از این حالی این عکس های ملت از اینا رو میبینم چون دفعه اول تو چیز بود. اوکی این عکس رو با ما تامنیل بشه استفاده کرد خوبه. این الان اون جزیره اولیه است که رفتیم از اینجا دور داریم رسیدیم هاوانا ولی اینجا رو نشون نمیده دیگه. اوکی کجا نشون میده؟ اوکی بابا مپ رو به این گندگی کی دیده کی ندیده. خب این چیزا رو چجوری حالا میتونیم روشن کنیم؟ سی شنتی اینا رو ببین. اینجا اومد دیگه. نوشته بود یه جایی میشه خاموشش کرد. یه آقا نه این بازی رو همه دستم بیاد طول میکشه. این اپیزود یادگیری دور هم داریم یاد میگیریم. نه اینجا نه استور آقا استور. این چی بود؟ چه منوی بود؟ والت؟ او یس ها اینا میشه مادرن دی همون احتمالا. استور نوشته بود یه جوری میشه آبش کرد. من که نمیخوام آب کنم ولی نوشته بود یه جوری میشه آب کرد. ما ببینم چجوری from the legend option. اوکی بریم توی چیز استور من اشتباه رفتم توی همون انیموس یا واسا انیموس ما سورد نامه رو میتونیم انلاک کنیم. چیزایی که از شادوز گرفتیم. کلیم 3 ساعت باید اینا رو کلیم کنیم. 200 200
300 تا کاش که میشد زد همه رو مثلا کلیم آن آل کلیم کنه. 850 تا اوکی. حالا شمشیرهای ناو چقدر؟ این که مال شدوزه که نه 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 ایناشون مشترکه ولی ناو شدو بله چقدر 1500 تاه. دارک انیموس کروزیر هال دارک انیموس It's you التایر آنر آوتفیت لباس نوامو بپوشم. دوست هم میشد لباس ادوارد رو پوشید. اینو میخوام چیز هم بسنازش میکنم که باید باشه. با کاتانا رو هستم بگیریم بزنیم فعلا اول گیم. دمیجش 25 مکسیموم تکدانش 4. خوشگله آقا مهم اینه که خوشگله مهم که واسه دمیجش نمیزنیم. خب اینا چجوری باید دیتا فلای هنوز یکم اصلا نگرفتم بکنم چیز 600 تا از اینا مثلا که از اینجا باید بگیریم. Purge Corrupt Entity Eliminate اینا تایم چیزه Sync the corrupted ship Sync the corrupted convoy انومالیه. ما تو مپ لجند انومالی داریم. انومالی کلزای نوارو لجند رایتر تو کاری به چیزش ندارم. از اینجا میتونیم اینا رو خاموش‌گوشن کنیم. مارکرز سیتی جانگل فور کامیونیتی فوتوز نه اون چیز رو میخوام. انومالی کجا میزنه انومالی نمیگه تا یاد بگیرم یکم چیز دیگه ببخشید دیگه مصاحبه میکنم. ادوارد با کاتانا زیبا. بچه هایی که اومدید ولی خوش اومدید. سلام های everyone welcome. ادوارد با کاتانا دمیجش از اون کمتره ولی تکنانش بهتره. پرکش چیه؟ پرفکت پری and perfect dodges are easier to perform. این خوبه میزنیم همه رو میترکم. دوتا کاتانا دبل کاتانا به به. یکی اینا که هیچی. با این مسخره بازی ها چیه به بازی اضافه میکنیم؟ مثل آدم داشتیم بازیمون رو میکردیم دیگه. باید نگران من بتل پس و اینا باشه. انومالی ها رو چجوری باید پیدا کنیم؟ AC بلک فلنک ریسینکت انومالیز
How anomalies and projects work. دقیقا همینو میخوام. It's a remake and made plenty of great changes from the original. Some changes included a revamped combat system, more in-depth side quests, better graphics, etc. Another huge change is the inclusion of anomalies and projects. These side activities are tied to Animus Hub and are worth completing due to the rewards you can earn for doing them. If you're confused about these new side activities for anomalies, explain. انومالی چجوری باید پیدا کنم؟ باید مپ رو باز کنم خودش نشون میده تو مپ. Anomalies are side activities that respond periodically throughout the map of a specific characteristic. They are represented by white Animus logos which turn purple when selected. Anomalies are on timer, meaning the player has a certain amount of time to complete before the specific anomaly disappears. However, once the timer runs out, new anomalies will appear on the map for the player to complete. The anomalies quests can involve many things, but they usually range around defeating a corrupted sheep, opening a corrupted chest, defeating enemies, and so on. Once the player completes the objective anomaly, they will be rewarded with a certain amount of data fragments. The rewards and projects explain. Projects are essentially a version of Battle Pass. However, unlike most Battle Pass, this one is entirely free. To access the projects, you can when you complete anomaly, the data fragments you earn will be applied to a project that is currently activated. For example, if you have rapid all data fragments will be applied to that specific project. A project with the rewards you want to activate before completing anomaly. Once you earn enough data fragments for reward, okay. پس همون میاد توی چیز تو مپمون میاد و بعدا شاید بیاد الان نه یه دقیقه وایستایی الان اینجا انومالی زدی انومالی نقطه اینجا انومالی ها رو هم نشون نمیده که نه ما الان کوشیم خودمون اینجا درای تورتوگا ایزیه ایزی پیزی لیمون سکویز پس اونا رو حالا باید چیز کنیم دیگه اصولا اینا رو که باز کنیم انومالیاش میاد اصولا درسته Am I right or what Mr. Walpole I presume این که میشنیه که باید بریم تو جکدار رو نگرفتیم بذارم میشنا رو بریم جکدار رو که گرفتیم بریم اکسپلور میگم دیگه این انومالی ها رو اصولا باید سسله تو مپ نوشته بود میده الان تو لیجند انومالی داریم انومالی نداریم والا میگم بعدا باید باز شه هنوز شاید باز نشد بذاریم زده انومالی کی باز میشه حالا این مثلا عکسی که گذاشته تو مپ زده انومالی Spawn periodically throughout the map as they are represented with animus level این الان مثلا کی کجاست اینجا این الان نه اینجا تو عکسی که گذاشته اینجا یه دونه انومالی ولی ما نرفتیم ندیدیم که اینا نه اینا کیه انومال هر پاتر میگم فکر کنم چون هنوز کشتیم اون جکدار رو نگرفتیم واسه اون باید چیز بشه نه بچه هایی که من خیلی خوش اومدید سلام علیکم سلام علیکم درود بر شما درود مثل که راستانه رو what if lives that died into alternative the enemy how to get the most of us with the launch of language we have discovered new kind of rift which are what if AC Black Flag Racing how to complete all what if rifts what if rift هم اومده مثلا it makes the return of recently launched بابا دارم میخونم with a few updates and new features. What is the newest hub for the low lovers? Just mentioned that we are also new.
encounter a mysterious AI known as Ego, who has enormous control over the animals. Starting with the launch of Black Flag, you'll be able to discover new kind of real future what-if scenarios, where Ego will show alternative versions of genetic memories to explore different versions. It's hard to find anomalies. How to find. They unlock after completing sequence 4. میگم دیگه باید بریم جلو هنوز. اوکی پس همون تا جکتا رو باز کنیم بریم میشن بریم. اکسپلورمون که فری شد اون موقع میریم اکسپلور. حتی نه الان کشتی نداریم حال نمید. ولی مینی مپی دلم براش تنگ میشه. پارکور پارکور پارکور. رسیدم به باری که توش بار فایت داشتیم. اینجا الان میشه اصلا فایت داشت. اینکه بازیه چی؟ اینجام دیگه شمشیر در میره. به چه شمشیر. کاری باهاتون ندارم داشتم تست رو کردم. ای کاش که سیکونس اینا رو یه جا میزد. من نمیدونم کدوم سیکونس هم دیگه. اینونتوری کودکس هم که نمیزنه نه. دیتابیس علای پلای که هیچی نه. عجیبه این نمیزنه. واقعا ویرد. ویرد به معنای واقعی کلمه. میگم این اپیزودو ببخشید دیگه یکم بورینگه، بخاطر اینکه دارم یاد میگیرم چی به چیه که بتونم درست حسابی بازی کنم. یکم اینجوری شد. آخه الان مثلا نوشته سیکونس فور بود. اون سیکونس رو از کجا میشه دید؟ List of quests in game. quest log رو میگه واقعا. خب quest log که اینا رو فقط میزنه نمیزنه کجاست که. player to close. Those are side quests around sailing the high seas of the pond for naval combat. These optional missions run the ground. What is an assassin's life such as heated naval control? خب چجوری میشه پیداشون کرد؟ بفروز should move and fire quest before available during quest of camping. Also start like Resynced side quests. Assassin's side quests are available after completing sequence 4 mission. This old cool. During the mission you get introduced to multiple quest types. The tables below include. There are multiple categories of side quests in Black Flag. Use the list below to jump to the section you need. اوکی اینم باز میفهمم ولی نمیفهمم که باید چجوری چیز کنم.
کجا ببینم ایشون؟ Open the pause menu and navigate to the quest log. quest log که اینجاست. خب داریم میبینی completed 5%. to see the exact sequence list in game. بازم من نمیفهمم. side quest and activities. یعنی فکر کنم از قبل مونده دیگه. اینا الان اینجوری نیست که سیکونسی بذارم. فکر کنم. مطمئن نیستم. Missing completed missing completed نمیدونم این سیکونس ها را کجاشون در میارن اینا، ولی هرچی مثلا سرچ میکنیم مینویسه که سیکونس فلان. خب دیوسا سیکونس ها کجا میزنیم؟ اینو نمیفهمم واقعا. بازم نمیفهمم. میگم دیگه باید اصولا تست کنیم دیگه. جایی تو گیم نیست. من منوها رو زیر رو کردم دیگه، نیست. وقتی نیست دیگه. ننوشته دیگه چیکارش کنم. نیست. یکی کوسلوه که فقط کوسلی که الان هست رو میزنه، یکی هم انیموسه که نمیزنه سیکونس و اینا رو، فقط میزنه که کدوم میشنات شیر اکسچنج میکنه. سینکرونیزیشن اینجاست دیگه، تایش اینه. جرنی ادوارد الان مثلا چی داره؟ کامپیوتر سیکونس. اینا سیکونس های جداست، مثلا 4-5 تا سیکونس بیشتر نیست. این نمیدونم، اینو نمیدونم چیکارش کردن دیگه، نمیشه. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Entra, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. Parece un hombre suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Bien خوشگله. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much.
Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say, my wife has a terrible eye for description. I'm sorry? My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. You've got my 2 best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had 8, I'd treat each as my own son. Quite. I once fought beside a man who carried 9 on his person. They were a boon in battle, but hindered his ability to swim, sadly. I have a friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. چهار تا الان پیست، نه 2 تا پیستول، 2 تا 3 4 تاست، 4 تاست، 2 تا پایینه. 4 تا Come on پیستول now, داریم. no need to be shy. دیگه کدوم؟ All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. Magnifique. Excellent. A good hit. Wonderful. You're a cracked shot, Duncan. As good with a pistol as with your wrist blade, I imagine. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Damaged, sadly, beyond all repair. Uh-huh. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are sweet. 2 blades, as is the custom, oui? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Well, We must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly, show you what I know. Here, you see? Situations well suited to your skills. Have a go. Quite ingenious to use bales of hay for cover. God, that's the spirit. Secrecy. The advantage of surprise cannot be overstated. God blind me, that's a clever trick. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? Mon Dieu, such a powerful strike. Your aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? Magnifique. Oh, splendid. Fine work, Walpole. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados. Anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know.
I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with their kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice: take a pardon and return to England penniless, but free men, or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached the quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cooled. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon, for in our custody is the one man who does. A man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning.
میدونم داستان بازی چیه. Secret and true legislature to guide standings light. The council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. Decade ago, the council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to... خب پیستولمون هم آنلاک شد. این دوتا یکی هم باید الان ماست پیستول do not consume increase moral damage from یک لزاغار که دارم. اینو میزنم کاستومایز. ترانسموگ داره. ایوه این که ترانسموگ داره رو دوست دارم. این که اصلا چیز نداره، فرق نمیکنه. این خوشگله ولی اوکی. دیگه اینم کمی درست نشد. چند تا پیستول داریم؟ الان یه دونه پیستول دیگه همه رو از همون گرفت، یه دونه رو بهمون داد حداقل. اوکی یه سیو نمکی بزنیم. 2 ساعت داریم بازی میکنیم. 2 ساعت تا 8 دقیقه. اوکی شروع کنیم طول بیل. گرفت. Now so experience is getting additional gear cosmetics and uses your skill. نمیخوام کاسمتیک بدن و همش میشه. بازی آفلاین آخه اسکور میذاریم براش. واقعا کلینتون دیزرد از این نظر دزرت از این نظر بهتر بود. Spend the night at the town. میگم بذار جکدار رو باز کنیم بعد میریم مثل چی اکسپلور. حالا از که بشه دیگه بعد پروگرس میکنیم بعد هرچی آنلاک شد میریم. مرسی که نمیری بالا ولی خوشگله بود. صدای اینه داره صدا کاری باتون ندارم. یو نات اگین. Have you any room? I can pay. What? اوه این Have جدیده. another brown red the place? Out with you. Your loss, mate. این I جدید. know where to find some privacy. What he can't see won't trouble him. این جدید بود فکر کنم. این تیکه یادم نمیاد تو اصلی بوده باشه. اکسپلوری شده. اسمت ناید از تمام دماغ که اسمت آن در روف. روف یا این روف. این چجوری هایلایت کنم؟ They've no room for a scoundrel like you either, eh? میگم این جدیده. این تیکه جدید بود.
نشست لایدان ها. این جدید. This could be the key to my fortune. Mr. Walpole, I presume. The man they call the Sage. حالا سیج رو مثلا تو مدرن دی نشون نمیدن. یکی از کی پوینت های پلات بود ازن. میشه بپرید. Hello. سلام. Good morning, Duncan. Just over here. Edward? خاک بر سرت. صد بار گفتم. I found a man to purchase my remaining sugar. Quite a coup, I must say. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. We'll catch up on it later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. Your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? Sí, sin duda. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race? I see. One of your early letters mentioned a desire to kill the Mayan mentor, Atabay. Were you able to carry out this contract before coming here? I was not, no. Too many complications along the way. A pity. But the maps you delivered with Ebile will see that job finished. Aye. That's the idea. It's too quiet. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Assassins! Hidden blade take. Oh, well, hidden blade, what did you take down to? Loot. Loot. Quickly! Watch the streets and alleys. They could be anywhere. Who Grandmaster for us? Assassin! They're on the rooftops! ولی اساسینا رو میکشتن. تمام شد؟ نه بابا چی تمام شد؟ الان تمام شد.
تموم شده تموم نشد. Survived much worse than you. کی داره به کی فایت میده؟ Governor's residence is near. Come. صدای شمشیر میاد ولی من نمیدونم کجا. یه لحظه من یه چیزی چک کنم. نه خبری نیست. دروب خوردیم. نه دروب نخوردیم. استریم من پیلگیم بیت. او شت راست میگه نکنیم چیزش رفت بالا. امروز ببخشید دیگه استریم یکم یوبسه و چیزه، خاطر اینکه قسمت اوله حواستم به یادگیری بود و اینا. از قسمت‌های بعدی اوکی ترش بکنیم دیگه. روال همه چی حل. اوکی. خب. Another way. To arms. Protect the safe. Pretended. Stop here or more! Oh yes. توییت میکنی؟ بعضی وقتا میگیره بعضی وقتا نمیگیره. حرکت الدن رینگی میزنه. هنوز عادت نکردم به کنترل. سیجو دزدیدن خاک بر سرت اومدن نجاتت دادم دادی کشتشون. سیج در رفت. سیجو بخوریم. وایسا. You're a nimble one, I'll give you that. Hang back and make this easy on both of us, mate. عاشقم هم کرکتر ادواردو دوست دارم هم وایس اکترشون. کنستانتین خوبی بود. پیداش هم باحاله. Stop or I'll kneecap you.
مرسی که قالی جونو. بودو ادوارد، بودو جانمونی، بودو کجا بودو؟ گیر کرد. Nowhere to run. Have you ever been flayed, boy? They could never بعد catch me. اینجا الان دست نمیتونیم فایت بدیم. تموم شد؟ مثلا باز بود؟ Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, beset on all sides by our enemies, we must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Money. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. All that toil for this pittance. Jesus. مرغانتون بهش غذا بدیم. Hungry, aren't you? پت مرغ. راستی آره بازم یه سری چیزا بود اینجا میشد مجانی ریدیمشون کرد. کجا بود؟ توی ایکس نه تو اینجا نبود اصلا تو استور بود. کپتنز کوارترز این نومد برونز انسامبل. او چرا این میری رو این؟ مانکیو نیستم من پیشی میخوام. ولی یا پیشو کامیونیکیشن ایرور. خودش در همه چی گرفتیم دیگه. اوکی. تو توتوریال قسمت هلتش میخوام ببینم چیز داره. Exploration can observe shiny highlight loot and will tag them making them as if skill combat. هیچ جایی درباره هلت ننوشته. نیوال که هیچی بود. Incoming windows quest log نه چیزی ننوشته. Chances for social skills while watching if you point your goals. اینش همونه. دنسر کیف ببخشید. اوکی دنسر اوف این شبیه زنده به 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 نه خوشگله. تو ریمیک خوب در اومدن.
Así que el carcelero mete a los prisioneros en jaulas. Nos facilita la vida. No todos eran prisioneros. He reconocido algunas caras. ¿Qué dices? That's a ¿Hace lot of esto a sus Spanish propios steel. hombres? Solo cuando le Just how decepcionan. much is this Si le sage worth? ofenden, es aún peor. ¿Qué no escuchas? Edward, what a marvelous surprise. Come, have a drink. باید داشتی ما رو لو میدادی بی تربیت. شب شد. God sink me for this pittance. 1,000 reals for those maps. That's what? £100 at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. And imagine what a thing like that'd be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate. Privateer in the West Indies. I'll catch you up, Bonnet. There's a sage in that house I must speak to, in private. حالا تعداد چیزامون یه جوری زیاد میکنی؟ کوکشات اصلا چجوری هست؟ کویکشات چجوری باید بزنیم؟ کویکشات روت یوز تول آردو خالی ها. واسه اینکه آردو خالی رو تست میکنیم. این تسته. نه آردو خالی جواب نمیده. No quiero morir. اوپس. زلو مرسی گفتی. الان زیادش میکنم. You should have paid me fair, Torres. صدای من کمه یا صدای گیم زیاده؟ نسبت به گیم کمه یا کلن کمه؟ میدونم صدام نسبت به گیم الان تو OBS به نظر صدام اوکی میاد. تو OBS آقا اوکیه مطمئنی؟ نباید مشکلی باشه. با تگ این بازه. بذاره ولومت کم نی؟ من به نظر اوکی میاد همه چیا. حالا بذار میذاره صدا گیمو میرم بالا، صدا خودم هم تا ته بالاست دیگه، از این بیشتر کاریش نمیشه کرد. گینم هم تا ته تو زردم الان. بذار خودم یه چک کنم از تو استریم ببینم. بذار صدای چیز اومد. بذار حرف بزنیم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 تو استریم هم صدام اوکی ها، مطمئنی ولومت کم نیست احیانا 1%؟ الان بک میخوره وای. تازه این کمه الان. بازم 1 2 3 4 5 6 7 8. بازم 1 2 3 4 5 6 7 8. صدام واسه خودم اوکی، فکر کنم ولومت کمه. بازم 1 2 الان تو استریم خودم تست کردم به نظر اوکی میاد. تو OBS هم اوکی زده. حالا اینکه دیگه کجا بیاد نمیدونم، ولی بازم مرسی گفتی، بکش کرد. بذار بازم از گوشی هم یه چک کنم، تو لپتاپ که اوکی بود. حالا ای بای. لول 30 و فلکس و ای بای. بچه صدای دقیقه بک میخوره، میتونم هم چک کنم. بچه صدای دقیقه بک میخوره، میتونم هم چک کنم. بچه صدای دقیقه بک میخوره، میتونم هم چک کنم. بازم 1 2 3 4 5 6 7 8. بازم 1 2 3 4 5 6 7 8. بازم 1 2 3 4 5 6. نه تو استریم هم دارم، تو گوشی هم نگاه میکنم، به نظر اوکی میاد دیگه. حالا نمیدانم، شاید ولومت کم باشد. از طرف من به نظر اوکی همش. خیلی خوش اومدی به هر حال، خیلی خوش اومدی. امیدوارم که عشق و صفا و اینا. این صفحه مانیتور هم نمیتونم تشخیص بدم کدوم صفحه مانیتور، کدوم صفحه دسکتاپ، کدوم صفحه چیزه. حالا نمیدونم چجوری میشد گانمون رو اضافه کنیم تو این. آپگرید داشت چی داشت یادم نیست. چه این رنگی سرش. منتظرم جکدار رو بگیرم تا ببینم. صدا گیم کننت منوش کمه دیگه. حالا صدا من ولی اوکی بود به نظر تو استریم. حالا چیز داریم. میخواستم چیکار کنم، یه کاری میخواستم بکنم. کویک شات، کویک شات ها، تو کویک شات. کویک شاتش چجوریه؟ بلک ریسینکد how to quick shot. با یه کویک شات رو میخوای نشون بدی، حالا کل تیریک رو نمیخوام. بچه های کامنت خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، صفا آوردید. دارم یه بازی هنوز یاد میگیرم کنترل جدیدشو. با هم یاد بگیریم، با هم یاد نگیرم. اون یه چیز دیگه بود ولی خب. Edward has some brand new moves with this new fighting system, and some are never explained. You've of course got your light attack combo, and by holding the light attack button, you perform a heavy attack instead. But there's also a secret dodge on one of the 3 weapon types you are using. And it's pretty cool, by the way, how if you sprint and then do a light attack, you'll perform a quick heavy attack instead. But there's also a secret dodge attack. Press the dodge button once, and then a light attack for a quick slash. And this is a surprisingly strong and fun tactic against enemies. Sometimes they cannot do anything in response. But if they do block, simply wait for them to strike, dodge that attack, and you can immediately counter with a slash. After which you can often just spam it or to win a regular attack or heavy attack. With this technique, you actually do like this the difference between a 17 damage weapon and a 14 damage weapon. Thank you for Basically, everyone play watching. around parries and focusing on weapons with a higher اگه mix rate. چطور Parries دارید obviously که better when ممنون people play میشم. around dodges, and these dodge attacks then go for a higher damage value. There اینا are also کویک شات safeguards.
چجوریه؟ falling to your death. But by simply pressing the dodge button before you hit the ground, you negate all fall damage. And if you do this from an eject, so by pushing the analog stick in the opposite direction and then pressing the jump button, then doing the dodge button, you will do this hop first and then also roll. And you can create some really cool scenarios with this. This from this fast travel point over here in Havana. But yeah, this roll button before you hit the ground, you negate or bag ejects from any height instead of the game putting in safeguards to protect you from falling to your death. But by simply pressing the dodge button before you hit the ground, you negate all fall damage. And if you do this from an eject, so by pushing the analog stick in the opposite direction and then pressing the jump button, then doing the dodge button, you will do this hop first and then also roll. And you can create some really cool scenarios with this. This from this fast travel point over here in Havana. But yeah, this roll of course also works if you are just jumping, if you would only die from this height. Now with the roll, you negate all fall damage. Another cool feature is the hut. The closest thing to fresh air in this office. بابا من کویک شات میخوام ببینم چجوریه. الان گفته کویک شات کنی داستان میکنه. میکنم کویک شات چجوریه. کجا زده بود؟ مال این بود دیگه. After a perfect dodge quick shooting immediately. خب چجوری کویک شوت؟ من خرم؟ چجوری کویک شوت میکنی؟ من یه سیف کنم اینجا چیز نشه. این کویک شوت چجوریه؟ نمیفهمم. اون چیزش هم آموزش نداد. اونجا آموزش میداد فکر کنم. آردو خالی که کاری نمیکنه. آردو خالی آها این کویک شده. گرفتم کویک شات رو فهمیدم. خودم متوجه شدم. مرسی. ندید منو این ایوه. نایس. لوت 9 ریال. چقدر پول داریم؟ 2000 تا. این چیز نداره دیگه. کرسر که نداره. ولی حالا هوای اوریجیناله یه چیز دیگه بود. اینم بد نیست ولی نمیدونم شاید چون من با اون نوستالژی هم لوت رو رد کن بیاد. Finally going to tourist estate. اوه صدا خودم داره. یا میوت کردم. نه از اینجا میوت کردم. شانس رو یه لحظه فکر کنم صدا خودم هم داره بک میخوره. In the prison. Time to find it. My guard in the watchtower is looking lively. To free the saint, I'll probably need a key. استنس چیه وقتی اتک و کامبت هست واقعا حالش بیشتره. الان مثلا قرار بود دنبال من بیان. آهنگه همون اصلیه. کجا دارم میرم؟ همه رو میزنیم دیگه. همه رو میزنیم تا بالاخره یکیتون کی رو میده دیگه. تیک دانو بخوره. بابا داشتم تیک دان میزنم زوزو. آرام باشید. من کاتانا دارم. 4 تا تیکان پشت هم میشه سر. بابا الو از عقب فوله. یه دراپ ریزی گرفتیم فکر کنم دیگه. نیکس. بابا زدم که دو پریو. او اگه اساسین استلتی میخواین ببینید استریم درستی نیومده. اگه میخواین خرکی بازی ببینید نزن دایج زدم ایزی. اسلو موشن. حالا یه ذرم شاید سعیمون رو میکنیم استلت بازی کنیم. حالا مثلا میاد اینجا.
چی دمدی؟ ته اسپلت من همه لوتیدم. خب این که باید اکسپلور کنیم زیاد نیستم اساسا. تو گیم پلیش جایی نداره مثل اساسا دیگه بگیم مثل قبلا چیز کنه بگه به همون دقیقا گیم پلی دیفیکالتی تیونینگ که ربطی نداره، اکسپلوریشن که نداریم اینجا. نه این دیفیکالتی اصلا این چیز دیگه است. اسکرین شیک، فری جام، به اچ دی آنلیمیتد اکسیژن نمیخوام، کویک تایم ایونت اسکیپ هم نمیخوام، اچ دی تاگل هم نمیخوام. چیزایی که نمیخوام داری، چیزایی که میخوام نداری. HUD نیستش، ویدیو هم که نیستش، تو گیم پلی نبود پس این اسیس نیست. این اکسپلوره رو دوست ندارم. بایستا فکر کنم اینجا کیه؟ نه این که تریجر چست معمولیه. سیکرت وان از 7 اونجاست. گچه یادم میره که ابزرو داره. براون کلوک یا برو همه تون بیاین برید. ایوه take down. What? Assassinate ang kayo, میتونیم لوت کنیم. خواستم بگم assassinate کنیم میتونیم I لوت wager کنیم. Roberts will be behind the door that fits this key. صدا نفس زدن ادوارد میاد. Jesus, what happened here? چی اینا رو زده؟ اساس این دیوس. الان فکر کنم ما اونا رو کشتیم. ما نکشتیم. What is your true name, rogue? It's Captain Pissoff. Rien qu'un pauvre paysan. Where is the sage? Did you set him free? نه ما دستی Nothing to do نداشتیم. with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with a treasure fleet. Oh, wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Walpole. Flashback. Caroline. Edward? Ahoy, Dove. How are you feeling? No worse. Just a bit of nausea that won't let go. Have you been at the pub? I only had 1 pint to save up some coin so I could bring you this. Is it chocolate? Aye. It's from the Americas. I mixed it myself. Go on, have a taste. The opening? You see, as a privateer, I'll find all manner of novelties in the New World. We'll be the talk of Bristol. So, how does it feel to drink like a duke? Edward, my father is a merchant. I've had chocolate many times. رید بهش.
Have you? Have you not? No. آه Go on then. اینم جدیده فکر کنم کاتسینش یادم نمیاد کاتسین جدیدیه It's nice. We'll save the remainder for after tea. Oh, thank you, love. This was so very thoughtful of you. این جدید بود حداقل من یادم نمیاد الان ادواله رو میبینیم ادواله La cena. Cómetela rápido. You hungry? No, you? Let's do this. این تیکر تو گاهی اصلی فکر کنم باید دکمه میزنیم Now what's your plan, mate? Find my weapon and steal a ship. Unlucky lads. I saw the guards store our weapons up front. Follow my lead. چجوری دید اصلا اونو رو Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos... اما ادواله رو نمیبینن چه جواله Good form. At least we stand a chance. I am not dying here. We're stealing a brig. Hey, take what you need. Won't be a minute. آرمور There's many prisoners held on these ships. Set them free, and they'll sail with us, no question. So that's the idea then. Free what men we can, then find a fast ship to flee in. Aye, there's a brig in this fleet. I'll make my way to it. heavy strike perform heavy strike at the end of combo explosion for massive damage hold R1 heavy strike خب دیگه لو رفته لوت کنیم ما پایرتیم There's a catch to this favor. You're sailing with me. I'd follow you to hell for this, mate. نوکرم این شیپ تموم شد نه تو بابا نپر ای ولی این زیرابی اضافه شدن به بازی دوست دارم هرچند که هیچی نیست اینجا زیاد فرقی نداره ولی خب کامبتش هم خیلی عوض نشده خودمونه اما حرکت کویک فایر رو اینجا خودش دسته
حله او کویک فایر زدم. واه جذاب. جذاب بود جذاب. Come on, lads. If we're to drown today, it won't be here. ¡Allí! ¡Vamos! ¡Está por aquí! Got you! Backs to the wall. Okay, the wall takedown. Nice. Dude, what the fuck? خدا بازی هم نفهمید چی شد این سن. There's a brig nearby just waiting for us to take her. قبلا یه دونه چیز داشت میگرفت آب میخورد. میگن ادپت میکنن انمی ما ادپت چیز حالا اتک میدن دیگه. پرفکت نبود این پرفکت بود. نایس. وات میره هوا روحم از بدنم جدا شد. باید این پایین Become anonymous. کی داره منو میبینه؟ کی داره منو میبینه؟ میشه من نبینین؟ من ممنون میشم. بگم تو دیگه بس فکر کن جکتا رو مثلا پایینش رو باز کرده باشم. بعید بدونم ولی خب اگه کرده بودم باحال میشد. میتونستم مثلا بیم همینجا Build his food. Double assassination زدم من چرا؟ من دبل اساسینیشن رو زدم ولی ¡Deja de retorcerte, pirata! بیا برو بابا. We're going topside. Be ready. We are getting jacked. جکتاه. ای بابا اون اینجا بود. نه قریبا بس. کشتی ها زیر داد. جیزس. کاپتان کشتیت مال ماست. دوج میدی؟
چه غلطایی برو بابا. Lay aboard, lads. Save your singing for Davy Jones, you jagabats. It's a hard wind coming. The man speaks true. You lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. آهنگاش. Bark any orders you think wise, mate. We're up against it here. These men know their place. They'll see us home. Keep watch on those galleons. See they don't give us trouble. They won't. Far too slow for this weather. دیگه چیز نداره دوربینش زیاد بادبانه رو باز کنه و بره بیرون. سوم شخص کشتی رو نشون میده. نه اصلا موجه رو من تو مپ میدیدم الان نداریم ببینیم دیگه. حواست چیز کردم اسپالم بونز کردم یه ذره بازی کردم بعد ولش کردم دارم گیم رو بشاید کنم سراغش. اما در رفتیم. Oh, by God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale. Ever been to Nassau, Adewale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads! We're taking this one home! Jackdaw is here! I've made my choice, Addy. I'm naming her Jackdaw. I'm calling her the Jackdaw. A sly bird I loved as a child back in Swansea. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was the sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Give me every inch of sail! I spied a few items in the hold earlier. Powder and a few pistols. Think I'll fashion a second holster if I can. It's a good start. One you find laughable. Could we talk a moment about the condition of the ship? What's the trouble? I had a walk about the gun deck this morning and couldn't stand for what I saw.
A clutter of linstocks heaped like tinder. And one with a slow match, still burning. Christ. And just nearby, 2 barrels of gunpowder, closer than man and wife. Fit to explode at the touch of a spark. We'll stow ours good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clogged touch holes in need of scraping, corrosion on the bodies, barrel swabs as naked as knives, and breech ropes so rotted, I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine condition. But we cannot win every battle with snares and shouts. So worry about your own armaments when it suits you. But don't forget about your jackdaw as well. No, indeed. We'll make it a point to keep this ship and its crew in fine condition. To that end, we're gonna need a proper shipwright. We should keep our eyes open for one. Abaco Island isn't far off. If we anchor by the shore, we could restock. Oh yes. اسکن میشد کرد الان. Fast as you dare. Black flag. شنتی چجوری میخون؟ شنتی Pass pointed brace spyglass. ها؟ شنتی نمیخونه الان. بازم باید برم تو کنترل. اینا رو بس چی عوض میکنه؟ آپشن کنترل موس و کیبورد. مگه کسی اساس این بازی میکنه؟ نه چرا منم اینجا شنتی lower sail, steer left, steer right, primary weapon این مورتار به R1 بود الان شده R1. secondary firing mode gun R1 ramming ability R1 and L1. او ramming ability داشتیم قبلا مثل گاو میرفتیم تو کشتی بقیه race interact pathfinder follow C toggle shanties. toggle shanties combined با چیش combined. شانتی ویل پایینه دیگه هنوز باز نشده پس اوکی پایینه هنوز باز نشده. Speed, lads! Looks to be a camp there. We should drop anchor alongside. Aye. Square up, lads! Stay sharp and expect trouble! چه آرامش بخش. نمیکش. Mains out! Trim to the wind! On that main sheet, trim too! خودش چیز میکنه. دیگه لودینگ. البته این جزیره هاش لودینگ نداره. نزدیکترمون نمیکنین دیگه واقعا نکنید. واه فلوریدا مگه آمریکانی؟ Indigenous tribes. The Florida Peninsula was colonized by Spain some decades after Ponce de Leon's expedition explored it in 1513. During the age of West Indies piracy, Spanish treasure ships would sail up the Gulf Stream on their journey back to Cadiz,
Southern Florida therefore became a natural point of attack for pirates and the Florida Keys, a center of pirate recruitment. In particular, tropical storms famously shipwrecked several Spanish treasure fleets on the shores of Florida. Pirates and others flocked to pick through the wrecks and attack any survivors, protecting them. این بده. عدو الان اومد. به جکدا از دور. The campsite. Campsite هم جایه. Let's see what we can find. The crates are unspoiled. Animals have been in the fish. Something mauled these men. بایسته من اومدم هانتت کنم. ای بابا. ایگوانا. Nice. منوی کرافتینگش کجا بود؟ اینونتوری بود؟ آره کرافتینگ. Paw prints. Smaller than a jaguar's. There are ocelots about. They have skins that would make for a good holster. I'll see about those ocelots. Have the crew load the supplies on the jackdaw. از اینجا نمیری بالا. و درخت رو قبلا میرفتی بالا دیگه. از اینجا بالا. خب دیگه از الان میریم تو کار اکسپلو. Ocelot's escape. زمان کار میکنه. آسلات نه این ایگواناست که با کریمسون دیزر اشتباه گرفتم و دزرت. باشم ریدم پس کلت گرفت. اینو اشتباه انداختم بکنم. Not bad. لوله اونو کجا میزنه؟ چقدر داریم؟ نامحدوده؟ نه عمو داریم. کجا میزنه ولی؟ الدورادو. همین پایین میزنه؟ آره 5 دارم کلوک گرفتیم. کلوک دوست دارم. یه دونه شنل داشت عکس پایرت روش بود. اون دیگه خیلی قشنگ.
ولی اینم خوب. پت، گربه، پیشی، تموم شد. پت دارم. The ocelots have built their own nest there. داری وایسا. داشت دارم بخورش. It's decent. پس هانتینگ هنوز داره. It'll do. That's enough to fashion a holster. Open inventory. بعد بریم تو کرافتینگ. آها آپگرید همون اینجاست. اسم پلت کدوم پیستول؟ Increase number of pistols is what we care. Smooth operator. چه ربطی داشت؟ The crew have their provisions, and I have my holster. He's a smooth operator. اینجا چیزی واسه پیدا کردن 3 تا سیکرت داره. تستم داره. سیکرت ها رو که ریویل میکنی. لیتر، ترژر مپ، چی، آندر واتر چست. او جدیده. اینجا الان چیا رو زده بود؟ چست رو زده بود و سیکرت. این ملت چه عکسایی گرفتن؟ طبیعیه. اول بریم اینو بگیرم. حالا که هستیم دیگه فعلا. با چرا درخت نمیره بالا؟ اوجی از درخت میرفتیم بالا. باید برم بگیرمش. what؟ Let's unlock new content. اوکی. این الان سیکرت بود. این الان جزو سیکرت حساب میشه یا نه؟ نه فریدم پس کلت. سیکرت چیه سیکرت؟ اونم 3 تا. این آندر واتر چستا رو بگیریم. او چند تا چیز میتونیم تپ کنیم. دایو میکنیم. لوت میکنیم. $1000 ریال. چست. الان این یه چستی بود که باید پیدا میکردیم. بقیه چستا چی هم پس؟ این سیکرت ها اینا.
Saved. آره سیکرت اول این بعد این بعدش هم بیریم سراغ شیپمون بیریم چیز دیگه نداریم ایگوانا آسان آخه خدا بیامرزاته This marks something. سیکرت دو Oh, to complete every activity in a single location. Oh yes. نمیخونیش؟ Peter Beckford the Elder. Of my employer I must say something. For it was owing to his connections that I came to find such troubled dealings. Peter Beckford was a man of great charisma and pride. In 1662 he had come to Jamaica and in just 10 years had fast produced himself a sizable portion of land which he sowed with cane as early as he was able. Upon my coming into his orbit, he claimed all about him. One of the larger private, shrewd and relentless man of business, Mr. Beckford was known in earlier times. Okay, well. أنا ماني شو دیگه ندارم اینو الان اباکو آیلند رو دیسکاور کردیم کامل کودکس آهاندمون نیست تو فایت برید چویش 719 607 719 607 کوردینیتمون کجا میزنه الان هم پایینه که برسن 719 اینجا خانوم اینجاست مرمید داریم 719 600 هم بود You might find a chest full of real or special plans to upgrade your ship. نه اون تیکه اوکی این کجا بود اینجا که اینجا ایزیه این بالا کلا ایزیه هرچی میریم پایین تر سخت میشه واسه ایزیه اینجا رو میزنیم دیگه عکس چمپیونیه بدایی بود این عکس نه چیز آرت image of the day image my ass چند بود یه بار دیگه این من نشون بده اینو ادواله 719 607 719 607 719 719 719 این نه 719
این 719 7 719 619 همین باید باشه دیگه. 719 607 اصولا همینجا باید باشه. این گوشه اینجاست ولی اینجا میزیه بعدم میشه. فعلا فست ناول تو بوتو داره ولی آن اویلیبل. We've provisions enough to sail for Nassau. Should be some old mates there. Ahoy, Captain. Find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in it. Yeah. Taken from the holds, just as you said. Little more than a blowpipe. But it'll do. So, are we rested? Or should we idle a while longer? Best way anchor. I think the crew is itching to reach civilization. You'll find civilization in Nassau. But it's a fine place to be merry all the same. Okay, PC. میتونم برم تو کوارتران؟ نه؟ نه بعدم باز میشه. باز نشد. احتمال میدم که اینجوری باشه. بچه‌هایی که اومدید خیلی خوش اومدید. سلام سلام. داریم اساسینز کرید بلک فلگ ریسینک یا همون ریمیک و روز عرضه که اومده که ما کد مود نداشتیم میزنیم. خیلی از بازی همونه. یه سری ایمپرووا داشته تا اینجا. جذاب بوده. بریم ناسا. همین که صدا پیشی میده من Get them aloft. Let's go. Close down. Man your seats. این جهت باد تو مینی مپ میزد. الان مینی مپ نداریم من نمیدونم. We're sailing large now. به به شمتیا و چجوری میشه؟ Be still, lads. نگهدارم چیز میکنه. آره. Raise your voices, me trumps. او شول دست دوزی در آوردم. اسخایی میکنم. Ease off. Bring in some sail. Let's save some. Nassau, Bahamas, September 1715. Go on, Captain Queernabs. Tell me I'm under arrest. Tell me! Them your breads. Fly away, boyo! Back to your master! Aye. We was privateers together before the wars ended. I'll see you ashore. There will be some familiar faces at the old Avery. Lads there are a churlish sort, but friends all the same. Will be good to see them. And there might be some able bodies about to add to the crew. Aye, Captain. We'll need more hands.
یکی همیشه در کونمون را میفته دیگه اینجا. ترکو متریال روگ اساسین. داستان دانکن هم بسازم بد نی. So, this is home. It's not home exactly. But Nassau is the only place in the world where a pirate can live free. And the scoundrels here, they make for good company. They'll be stirring up trouble at the Avery for sure. I'll be back. You hear me? Aye. With the same manners, I don't doubt. Now there's a mug we haven't seen in some time. Your friends have started without you. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning, all. Oh, I can wait. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a foxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men about. But use caution. A shipload of the King's sailors showed up a fortnight back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. Send any men you find to the Jackdaw. I'll put them to work. Cheers, Ade. Did I hear rightly? Edward Kenway captains his own ship now. Aye, and he needs crew. It might be you can help him with that. If you need hands, you'll find them all over Nassau. But the Redcoats have been taking whoever they can for the gallows. Aye. I'll save them from the gallows and offer a place with me. Well then, there's some in need of saving, right here. Boarding will cause casualties among the crew, replenish your crew by recruiting pirates or saving castaways. Rescue the pirates. Keep your hands off me! Now! Now string me off! Those heathens told me they sailed for King George. They said it were a queer name for a captain. Well, I'm a captain looking for some crew. We regroup at the Avery. Aye. You'll find more men in the town square, if they haven't already been hanged. You need no introduction! حالا بخور. I was done for till you came along. Captain Kenway, come fast. The soldiers have kept a man in irons. They mean to hang him. کریمسون دیزرت هر که اینجوری صدامون میکرد آخرش تله میذاشت. از ردت یاد گرفتن نکردن نظر تنوع بدم بهش. ببخشید بابا خب نمیایی که This pirate bears the blood of many innocent
بیا بخورش. Too slow, shitbird. You there! Clear out! I don't think so, mate. نذاش دوربینو بچرخونه. اه بابا الو. چرا اینقدر یکیتون بزن. ها حالا شد برو گم شد. همین میشه هولستر کنین معذبم. هولستر نمیکنم. هولستر دندی گرفتم. دندی What's all this pissing and moaning about? Has something happened? Soldiers have come, that's what's happened. Sent by the king himself. There he is! You did good, Edward. Your jackdaw is fully crewed, and the British have learned how we do things in Nassau. We could have slipped the noose round their necks and given everyone a show. Blackbeard دیگه. Blackbeard. That bottle. Are you saving a trophy for yourself, Anne? Aye, away with you. We're saving it for a real celebration. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. You see here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. That ain't a fortune. It's a fantasy. چون من الان میام یه دو دیگه به من فرصت بدین. Soft light, low sound. Stay here, I'll come around. Take your time, let the moment breathe. Nothing to chase, nothing we need. The room is warm, the screen still glows. The beat moves slow and the quiet flows. I'll be right back. Don't go too far. Keep the light low, stay where you are. I'll be right back. Just let it roll. We're still here, still in the glow.
Closed your eyes, let the little lights drift by. No need to rush, no need to speak. The sound is soft, the mood is easy. Awesome parties away, but not for long. So stay with the beat, stay with the song. I'll be right back. Don't go too far. Keep the light low, stay where you are. I'll be right back. Just let it roll. We're still here, still in the glow. Nothing's ending, nothing's gone. The lights stay warm, the beat goes on. Take it slow, let time move. We'll be back inside the groove. I'll be right back. Don't go too far. Keep the light low, stay where you are. I'll be right back. Just let it roll. We're still here, still in the glow. Soft light, low sound. Stay here, I'll come around. خب برای بعد داشتم اینو میگفتم که من کم کم باید برم نهار. احتمالا حالا یا عصر شب دوباره بیام، احتمالا اگه نتون نزنن اتفاق نیفته. اینجا یه سیو نمکی میریم. نمیدونم از کی اکسپلور رو شروع کنم ولی میکنم. اوکی، مرسی که این پارتو همراهمون بودین. دمتون درد نکنه. ادوارد رو ببینید که خوشگله. مرسی که بودید، مرسی که هستید. پارت بعدی میبینمتون. فعلا بای بای. Low lights, clean fade.
just ending right. A few good laughs, a few close calls, a couple moments worth keeping after all. No speech to make, no grand goodbye, just let the beat run for a little while. Thanks for coming through, thanks for staying here. The stream was better with you near. This is the last screen, but not the last time. Let the music play on the way offline. Same place, another day. We'll pick it back up in our own way. The chat slows down, the sound stays low. A soft little rhythm before we go. Maybe it was chaos, maybe it was calm. Either way we kept it moving on. Awesome artie's heading out, but the track can stay. Let it loop for a minute while we fade away. Thanks for coming through, thanks for staying here. The stream was better with you near. This is the last screen, but not the last time. Let the music play on the way offline. Same place, another day. We'll pick it back up in our own way. No need to make it heavy, no need to make it long. Just a quiet little ending with an easy little song. Save the mood, let it ride. We'll catch the next one on the other side. This is the last